huyu rais alitugeuka. Mimi nataka niwaambie hivi, usalama ni kitu ya muhimu sana. Usalama wa taifa letu la Kenya ni ya muhimu sana. Tunapigana na wahuni na wakora na wahalifu pamoja na magaidi, na kwa sababu hawa magaidi tumewalemea jana, kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii, ati walienda wakashika machifu wetu. I want to promise the people of Mandera, hawa machief lazima warudi nyumbani, na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutabambana na wao. Nimekuja na Deputy Inspector General wa polisi yuko hapa, Bwana Masengeli, na nimemwambia Bwana Masengeli yuko area hapa. Bwana Masengeli nishamueleza ya kwamba juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, east or west, mpaka mambo haya yatatuliwe, kwa sababu we have significantly downgraded the ability of the Al-Shabaab to unleash violence to the people of northern Kenya, and we will not stop at anything until we make sure northern Kenya is safe like any other part of the Republic of Kenya. Munajua hawa wajinga walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana, ati ndio nisikuje hapa. Wako ni wajinga kabisa, ni wazimu. Mimi sio ati nimekuja Mandera, nimekuja na Mandera na mimi nalala Mandera. Viongozi wa Kenya wote, jameni, tuungane, tushirikiane. Ya muhimu sio uchaguzi wa 2027, ya umuhimu sasa ni mpango ya transformation ya Kenya. Barabara tutakazojenga, maji tutakayofikisha kwa manyumba ya wananchi, stima tutakayofikisha kwa nyumba ya wananchi. Hawa vijana tuwapange na ajira, na wale wengine wote tuhakikishe ya kwamba tuna madawa katika mahospitali yetu. Na ndio mimi nataka niwaulize viongozi, let us unite so that we can have a plan and we can prosecute the agenda for the transformation of our nation. Matters 2027 will come and the people of Kenya will decide. For now, we must focus on making sure that we deliver on the commitments that we made. And I want to promise the people of Kenya that this administration, under my leadership, is going to focus on the transformation of Kenya, making sure that our teachers are in school, our children are being taught, our farmers have the support they need. We build roads, we connect electricity, we connect water, transform our nation. That is what is important for every Kenyan, irrespective of their tribe, irrespective of the region they come from, irrespective of the religion they profess, irrespective of any other consideration. And that is why we must work together as leaders and as a nation. Mimi nilikuza na mama yangu kuheshimu watu na kuheshimu viongozi, na mimi naheshimu president wetu sana, lakini mimi simuogopi, maana yeye ni binadamu. Tukianza kuogopa viongozi tunaleta udikteta katika taifa la Kenya. Mimi nikiongea juu ya Ruto, unapata mtu mwingine amekasirika, maana pia anafikiria yeye ni Ruto. Tulichagua president mmoja peke yake, ama namna gani? Unapata wengine hadi wanatembea wanakuja kuletea maendeleo Western kama nani? Waacha president mwenyewe akuje, usifanye kwamba uko karibu na president kuja kulecture watu. Hapana. Na mimi siogopi wewe. Kuja president mimi ana kwa ana. Wacha kuongelea huko. Kama yeye president na wewe usijue. Na ndio sababu hiyo tukaamua vile vile kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi.
Remember, this is Africa 24 political discussion, and this is one of the best shows that happens here every day at 10 p.m. And of course, I welcome you wherever you are joining this beautiful conversation as we try to analyze on what is concerning our country, Kenya. Now, Gachagua, after the impeachment, we have seen a series of things that happen in this country after Gachagua impeachment, motion last year, those involved in the impeachment, also members of parliament, and also the Senate, and everyone who was involved in this impeachment. We have seen how everyone was involved, and now Gachagua is becoming more famous than even the president, because we have seen goons attacking Gachagua in Limuru and also in Mwiki on Sunday. But now it's like this thing is now igniting Gachagua to reveal some of the top secrets of the government. We have seen how things are adding up as well. We have seen how Gachagua has been making headlines all over this country. But now the main question is, why is he exposing some of the top secrets? Because what I heard from him saying about the Sudan case, then I'm very sure even the president is regretting why he allowed him to move out of the government. He also said he had an interview with one of the ministry houses in the country, whereby they talked a lot of things. But what Kenyans are asking is, Gachagua saying the truth, or he is just saying all those things because he was impeached? Is Gachagua saying the truth? Because from what we are getting from Gachagua, it's like a lot of things are going on in this country. Without hide and seek, then we a lot of things. And after yesterday's interview, then this is what now you come to know, that a lot of things are happening in this country in terms of politics, in terms of developments. Because he said, if whatever is happening in Sudan, then we should question William Ruto. Of course, he's his former boss. He also advised Kenyans to be keen when it comes to voting for 2027. Also, he said that he has recorded a clip whereby when he was being offered that money by president so that he can resign, he has that clip. So he is ready to reveal the clip and allow everything just go it should be. Gachagua. Is Gachagua saying the truth, or is just talking because of the impeachment that happened? It's really hard to be in this country in terms of politics. But I know if now we are questioning ourselves in terms of what happened, then what about the president? That is the question that we're asking, because if now we are seeing the president also being supported by Gachagua, because he doesn't have that fame nowadays, because even by top position in this continent, then you have to ask yourself all those questions, because Gachagua is revealing some of the top secrets. And also after the tour that happened the other day, and also the goons attacking Gachagua and his friends. We have seen how his friends are being humiliated. We also saw how Gadhoni Muchomba the other day, she presented herself to the DCI headquarters along the Kiambu, and also what is cooking. But the main question that we're asking is, why do you think Gachagua is giving all these? Because it's really cooking a lot when it comes to the politics of this country. A lot is being cooked, because if this is true, then where is Kenya in the next 20 years? Yes, Africa 24 political discussion. You can join us through the comment section there. You send your comments and we'll be reading it live here, and we'll be ensuring that you keep yourself active here. Also, we have seen Raila Odinga and his friends, when they were in Mombasa, they said that they have not joined the government. So whoever is saying that they have joined the government, Raila is saying that we have not joined the government. So by 2027, we can still be in the ballot.
And we saw Raila, his loyal friends there, the likes of Junet Mohammed, Joe, they were in Mombasa. Gathoni wa Mushomba, security withdrawn, and also the former SCS for public service, that is Justin Muturi, after he was sacked. Now we are having members saying this was wrong for the public service cabinet secretary to be impeached. This was wrong. And today he said that after also his security withdraw, he is saying that wameguza wrong number, that is Justin Muturi. Also, in terms of politics, we have seen Kalonzo Musyoka, of course, he is now acting as the official opposition leader in this country. Kalonzo, ex of Martha Karua, are also acting as opposition because it's believed that Gachagua and other members are still injecting. So Kalonzo is not the official opposition leader in this country, and he has been also advocating for change and also for development in this country. In terms of politics, we have also seen the mountain. Mountain has not been stable because the presidential tour that happened the other day has revealed a lot of issues. Number one of the loyal followers of Gachagua, that is Mutahi Kahiga, the governor of Nyeri, he said that he will vote for William Ruto if only that he is going to carry on developments in the mountain. And you don't expect this to come from Mutahi Kahiga, one of the loyal followers, one of the loyal friends of Gachagua. And he has been defending Gachagua long after Gachagua was impeached from the government. So that was Mutahi Kahiga. We also saw the mountain tour that was happening last week. William Ruto, together with allies, were having that tour, and we saw very rare cases whereby there was heckling, and it stated that there were a lot of police who have had been transported to that area during the tour, and that is why we had a few cases. And whoever was trying to raise alarm, then of course they were stopping him. The mountain tour also raised a lot of concerns on who is the kingpin of the mountain, because Gachagua said he is the kingpin of the mountain. But after Ruto's tour over there, he said he was welcomed by a lot of Mount Kenyans. Does it mean that they're trying to trying to protect the mountain? Because most of Kenyans, they believe that maybe the Kikuyus will cause chaos after the president announced his tour. Maybe things might happen all over there, but it was successful for all the counties in the central region. President was there, even in Meru, even in Kiambu, Kirinyaga, Nyeri, Nanyuki, Laikipia. I think Nyandarua, all of those counties. But now we have seen how most Kenyans are saying it's like the mountain is not sure on where they're going to vote. You know, it's one of the regions that determine the general election of this country, because it's during 2022 whereby Gachagua supported the president and they clinched the 2022 general election. Now, Gachagua still is making headlines. And also rumors are circulating that we have some of the close friends who are now following Gachagua to stop what he is saying, to stop injecting so that he can also go back to the government. There are people who are saying that that plan to bring Gachagua back to the government. Gachagua back to the government. Is this real? Is this real? Gachagua can be back to the government after what we are seeing. He has been injected. The other day, he said he injected, by the way, the other day, saying that the bomber of Kenya has also thought. We have been having a lot of things that are happening after Gachagua impeachment. His main work is saying he will be injecting day by day. This great town. The son of the mountain. Number two, mambo ya abductions, watu ya Kitengela waliumia sana. And you know, Reverend ulisema mambo ya watu keugeu. Huyu rais alitugeuka. Na nikumwambia tu rais,
ulisema ni Mkristo. Watoto wadogo wanatekwa nyara na kuuawa na serikali yako. This is wrong. How can you profess to be a Christian, to be born again, yet the government that you lead is abducting and killing our children? Hata serikali ya mkoloni ambayo ilikuwa ni ya unyama na ukatili haikuteka watoto nyara na haikuua watoto. So hapo mimi ndio tulianza kupitania na rais. Na nikamwambia, these are our children. These are our sons and daughters. You are calling them criminals. They are not criminals. Ile tu wanataka ni haki ya Wakenya. Na kwa sababu wewe umemeza upinzani, nature abhors vacuum. Wamejitokeza kutetea Wakenya. I had a big problem with President William Ruto over abductions and extrajudicial killings. And if there is one reason, William Ruto, that will make the people of Kenya punish you, and the church is abducting and killing our children, they'll punish you. That one you cannot escape. Hata ukiungana na nani, hata ukitaja mabarabara ambayo iko, hii dhambi ya kuteka watoto nyara na kuwaua. Mimi najua tunaambiwa tukue watu ya kusameheana. Biblia inatuambia we forgive many times. But Reverend, I'm having a problem myself. Forgiving somebody who is abducting and killing our children, I have a big problem. Labda utaniombea roho yangu itulie. Because that is very painful. Because these are young children who are innocent. Na hao watoto ni kusema tu wamesema Kenya haitembei vizuri, ama iko makosa mengine wamefanya. So that one we have a problem. Again, maneno ya corruption. Nimwambia rais, tuliahidi watu tutawafanyia kazi, serikali imekuwa ni wizi tupu. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeenda. Ililetwa pale cabinet nikapinga peke yangu. Watu wengine yote hapo ni waoga. Wakiona rais wanatetemeka namna hii. Mimi peke yake ndio nilisimama cabinet nikasema Bomas of Kenya is a national heritage and we cannot sell it. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Hiyo Bomas imeenda. Na tena pale watu ya civil aviation walipinga. Wakasema the flight path to Wilson Airport ni hapo. Hiyo ndio flight path. It will be dangerous. Rais akafanya. Nilipokuwa mkali akawachana naye. Aliponifukuza sasa hakuna mtu ya kusema kitu. Watu pale yote ni flower girls. Umeona headline? Ni watu ya yes. Wanaitwa watu ya yes. Sasa pale this we are on our own, Reverend, as a country. William Ruto will do whatever he wants in this country. There is not a single person. I was the only remaining person. Ni Mungu peke yake atatusaidia. Hiyo boma sasa ameenda pale amebulldoze imepita. Mashamba yote ya jela yote imeuzwa. Jela zote zinatakiwa zihamishwe, hiyo mashamba imeuzwa yote. Mpaka makanisa ya Catholic, SDA ile iko ndani ya jela yote itabomolewa. Mpaka Atali, they will be demolished. Yote imeuzwa. Sasa amemeza upinzani. Wabunge wetu wote wamepewa pesa. Vichwa imeharibika, kuna mtu anaweza ongea. William Ruto will do whatever he wants for 2 years. But the good thing is only for 2. Mnamsijali. Injecting. Gachagua is injecting day by day. That was the time when he started to inject some of the top secrets. He said that the Bomas of Kenya has been sold, and now he is aware that also everything now which is happening is going through because no one can stop it. He was the only member and also someone who can stop the president because he was aware that he was elected by Kenyans to go and reap the
country, not matters concerning selfishness or personal gain. That was Gachagua. Bomas of Kenya yesterday that the fight in Sudan, we asked William Ruto. That is what he said. Gachagua, he said that. And we are having a lot of questions to ask, of course, because now we have the African Union. We have a lot of things to question when it comes to the current situation of this country. Gachagua, the honest man, injecting day by day. The other day, he spoke in church. He said that President Kenyans will not forgive you for what you do, because attacking church members. For what he said, Gachagua goons who came to attack him were from Nairobi County, instructed by the president. That is what he said. Kwa hivyo mimi niseme tufanyie wananchi kazi na tuache uongo, kwa sababu ile shida imeharibu hii serikali ya William Ruto. Ni mambo ya nini? Ni waongo, sio waongo? Hiyo ndio ukweli, na ndio mimi tulishindwa kukaa na yeye, sababu kila siku ni kudanganya watu na kutenga na kuahidi, si ndio? Si hata saa hii anajiandaa kutembea huko, anakuja kusema ukweli au uongo? Si mnajua? Lakini tumesema msijali, pesa imepangwa na magunia, mjitayarishe mkule, lakini msipeleke hiyo nyumbani. Pesa nyumbani imelaaniwa, mkule pale kwa market peke yake, si ndio? Na msichanganye na ile yenu ya zamani, na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi. Hiyo kama uko na deni ya shalo kulipe na hiyo pesa. Sio mpango mambo ya uongo. Na imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Na tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali, kwa sababu uongo ni kitu baya. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. Kusikiza uongo ni kutoka 3000 kwenda mbele. Tunakubaliana? Elfu ngapi? 5. Na akina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000. Sasa kupiga makofi ni pesa ngapi? Elfu ngapi? 2,000 kupiga makofi. Na kuchapa 5,000. Hiyo ndio nataka from 20 to 30,000. Si ndio? Kwa hivyo wewe rais, panga pesa sawa sawa, uletee sisi, kwa sababu hata tulikuchagua bila kutoa chochote. Tena hapa kwetu tuauga jogude gakikuona ke na ng'ombe ndikakuona ke, ng'ombe ndikakuona ke na iria ndiguo. Sasa tumefungua hoteli hapa. Hii hoteli kai imefunguliwa, tutaifunga December 2026. So ile pesa yote ya madawa kuliko ipelekwa kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu. Lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule. Bora msichanganye na ile yenu. Na msipeleke nyumbani. Ikuliwe kwa soko, ihishie hapo. Hata kama bibi unampenda namna gani, umwambie akuje sokoni. Hiyo pesa isifike nyumbani. Nitaomba neno tu. Itikakinyake. Tono siata kodi na mushine guo. Tono sie na mugiro. Todo besa icio ni iria ciagirwo ni kugura dawa matibitari. Besa icio ni iria cioragire ciana citu cia Gen Z. Hapa Naivasha tunapoongea leo, watoto 27 wale waliuawa na polisi wako hapa mochari, wamekaa hapa for the last 8 months, na wote waliletwa na polisi. Ndio court order imepeanwa, sasa watolewe waende waziko kwa kaburi ya umma. Hao ni watoto wetu wa Gen Z ambao waliuawa kihorera. Sasa wale wameua hiyo watoto, wakikuletea pesa uchanganye na ile yako, si utapata shida? Lakini pesa msiwache, mkule. Mtakula taru mtayari? Tuko tayari. Na mimi niseme nikimalizia, kwa sababu sitaki niseme mambo mingi.
Injecting. That is the time when the president said he is planning to go to the mountain. So Gachagua said he should now allow his people to come and enjoy the money. It's time to the mountain to enjoy the money that the president is going to bring. That is what Gachagua said, of course. So the plan was to eat the money, and then after the president goes, then they should also relax and know their plans for 2027. But the mountain, from what we saw the other days, like the mountain is not a farm. Gachagua still has the capability of clinching the mountain kingpin. But even during this presidential tour, the former president, the fourth president of the Republic of Kenya, former President Uhuru Kenyatta never spoke. He was not seen anywhere, just silent. So some of the Kenyans are asking, where is Uhuru Kenyatta during this time when the mountain needs someone? But Uhuru finished his 2 terms and now is at home relaxing. But also he has influence when it comes to he has a lot of influence when it comes to politics of the mountain. But there no chaos that was experienced, that just as more echoing, but it was said that a lot of police were in the tour. So if you could bring issues, directly going to be arrested. Now, the sparkling debates about the presidential tour is something that is making a lot of headlines. Gachagua still injecting day by day. But the president also said that incompetence is something that you not allow. Also, Raila Odinga with his friends, when they were in Mombasa, they said they are just trying to use the government. By 2027, they will know what to do, and maybe they will and buy, but get a leader. And who is this leader? Raila Odinga in ballot 2027. We have 1 year to 2027. Who is going to be in the ballot? And I have This is the president when he was speaking the other day. Nchi yetu ya Kenya tutaondoa ubaguzi, tutazima chuki, tutaondoa migawanyiko, tutamaliza ukabila. Ndio Kenya simame iwe moja. I know there are people who feel jittery when we talk about equity and equality. There is absolutely nothing to be fearful about, because unity, equality, fairness, justice is good for everybody. And so we must do it together. So, and I want to, because we are in an occasion that has a religious bearing, and we thank God that we can celebrate our religion in different ways, but in harmony as a nation. And we can do it together, that we will pursue the things that unite us, that bring us together, that creates an environment where all our aspirations can be achieved. And I am very confident that we will succeed together. I have said, and I will repeat here, that the government of Kenya is able to carry all of us from different backgrounds, from different communities, different religions. We can all fit in the government of Kenya. And nobody needs to walk out for somebody else to come in. Na kama kumekuwa na mtu mwenye hapo na taswishi kwamba serikali ya Kenya inaweza kututosha sisi wote. Now we have a broad-based government. Everybody is here.
Sasa tuko na watu kutoka kila mahali na bado haijajaa, iko sawa. It is okay. Hakuna, nobody has had to leave for others to come in. We are all here, and that is the beauty of our nation, and that is the beauty of unity. And so I want to encourage all of us here that we can do this together as Kenyans. Mwisho kabisa, as we move forward, we will continue to look at the issues that have been raised here, issues of education, and how we can mainstream religious education and find a nexus between religious education and the formal education that we have. So we will look at what we need to do. Mumesema mambo ya Waqf, and I agree with you. It is it's taken too long. There is absolutely no reason, and I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. I now have a very competent lady, and I can assure you that the issues of work will be sorted out in a matter of months. I also want to assure you that our Nubian brothers and sisters are solid members of the Kenyan society. And therefore, they are going to be mainstreamed as a Kenyan community, either by Madaraka or by Jamhuri. So at least this year, we will conclude the exercise of them being mainstreamed as part of the Kenyan society, because indeed they have made huge contributions to the development of our nation and to the progress of Kenya. That is the president, and immediately after that, that is when Justin Muturi was sacked. And yesterday, I said that Muturi, Moses, Didi Nyoro, these are the sons of the mountain who have been dropped from the government. And also the president is saying that the government, you don't need to step aside for anyone else to get in. But now the sons from the mountain are being dropped day by day. Now, from what we are seeing is that the mountain is still shaky. The mountain has not gotten the kingpin. But Gachagua is the real kingpin from what we are seeing. He has been ejecting day by day. But we have seen, even in the northeastern tour that President had, in the western tour, coastal tour, now the mountain tour, he has addressed Gachagua for a long time. Of course, that was Gachagua tour. So it means that Gachagua is becoming powerful day by day. But now, after what he said, that after the goons attacked the church in Mwiki, Gachagua said that he will make sure that by the end of 2027, the Kenyans know the president that they have. Does it mean that the president is also now getting to know that I did the wrong thing? This was a mistake, allowing Gachagua to step aside of the government, because he is revealing some of the top secrets in this country. And maybe these are the kind of things that might affect the president in the future, because he might also vie for a certain seat. Because what Gachagua is saying, is this true? Also, question here, is it true, Gachagua, what he's saying, or is it because of the impeachment that happened? Because the other day, he also said that Gathuro Kindiki also drafted the impeachment for him. So he is also not backing anyone, because he drafted the impeachment for him. Gachagua, the honest man from the mountain, is he
saying the truth or is anger issues? That is what we're asking here. Join us live here Africa 24. You can also share your comments through the comment section there, Africa 24, and we will be celebrating and also trying to educate other Kenyans on matters concerning politics, because it's becoming hot. And also I was following some of the conversation in X, and some of people, some users are saying, what if Gachagua could join Raila Odinga and Raila just step out of the government? Will William Ruto be able to sustain this kind of competition when it comes to 2027? Will William Ruto also be able to accommodate Gachagua when it comes to 2027? Because if Gachagua is going to be in 2027, then you know that Ruto and the entire Kenya Kwanza, they're going to fail him. Uongo, hakuna kazi inaendelea. Alafu wanakuja kufukuza watoto wetu kazini. Sasa sisi tutakuwa na gari yetu na tutakuwa na zaidi ya wabunge 120 katika bunge ambayo itakuja. Na hiyo gari ndio ya pekee ya area hii. Rais ataunda chama zingine, atatengeneza mahwilbaro ingine nyekundu, tutamwambia hiyo ni ya rais. Atatengeneza wheelbarrow ingine ya blue, tutamwambia hiyo ni ya rais. Hata atajaribu kusimamisha watu wengine urais wagawe kula yetu. Hao watu yote tutamwambia wale wametumwa na yeye. Sisi tunamjua, tunamuelewa. Tunamuelewa sana. Alikuwa anajaribu kugawa at Mount Kenya East na Mount Kenya West. Wameru mtakubali? Sisi hapana wajinga. Ati alikuwa anasema Wameru na Waembu na Wadharaka mjitenge. Ati Wakikuyu pande ile. Si hiyo ni njia ya kutumaliza? Sisi hapana wajinga. Sisi ni watu werevu. Siku tulikubali kugawanywa wakati ya Kibaki na Matiba. Tulipotea, hatukupotea. Hatuwezi rudia hiyo makosa. Sisi tutakaa kama one united mountain na hakuna mtu ambaye atagawa sisi. Kwa sababu tukikubali kugawanywa tutakuwa tumepotea. Kwa hivyo kwa chama yetu wale MCAs wote nimeona hapa muingie, tutakuwa na free and fair nomination. Si ndio? Huyu Dr. Laibuni na wengine waingie pia kwa chama. Alafu nyinyi wenyewe mtanipatia mtu mmoja yule ambaye tutakuja kupigia campaign. Siko namna hiyo? Hata Maoka Maore nimwambia ikia kwa gari yetu. Pana kama msituni, si ndio? Kwa sababu sasa lazima tujipange vizuri. Na tujipange na ile njia ambayo inatakikana. Kwa hivyo mimi watu ya Igebe North, mimi ni mtoto wenu. Na mimi niko hapa. Na hakuna mtu anaweza kunitoa hapa. Si ndio? Si ndio? Si mimi nilikuwa hapa kupigia William Ruto campaign. Mliniona hamu kuniona. Si nilimwambia ni mtu mzuri. Nikija nimwambie ni muongo, si mtaniamini. Yes. Kwa hivyo mkae vizuri na mjipange vizuri. Na hii shida itaisha. Msijali, ni mwaka tu mbili. Tutagaika tu, shida ni mingi. Alituambia ataweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa hakutoa. Sasa na hii mtu alitudanganya. Hata sisi hata mimi saa ingine naona haya. Lakini mimi najipea nguvu, nasema mimi Rigathi Gachagua ni mtu ya kawaida. Nilidanganywa na William Ruto. Lakini kama alidanganya mabishop na mareverend na mapasta, watu wamemwagiliwa mafuta, Rigathi Gachagua ni nani? Si tulidanganywa sisi zote? Watu wangapi walidanganywa na William Ruto? Walidanganywa na William Ruto. Sasa wewe uongo wako tumejua. Tumekujua uongo yako. Kesho jioni nitakuwa pale KTN, muangalie, nitasema maneno. Ndio Wakenya wengine pia wanisikize, kwa sababu usiku ile niliongea na kilugha. Nitaongea ndio tutoe mwelekeo vile tutakaa, vile tutapanga nchi yetu. Kwa hiyo netwale kadado itu. Hiyo pesa ni ala. Huyo watu ndio alisimamia vijana wetu wa Gen Z, akasimamia wakauawa. Ako na damu ya watoto wa Gen Z. Alafu wamesanya pesa na magunia. Anaita Wameru na kuwahonga na kudanganya nyinyi ati mupeane priority. Ni uongo, si uongo? Tena kama unataka kuongea na watu ya Meru, kuja Meru. Ita mkutano kama hii, udanganya wa Meru. Alafu watakuonesha nini Meru na kuanga.
Unajua tunataka watu waheshimu watu. Tuheshimiane. Let us respect each other. This is Gachagua. And he was saying that if he the only normal human being who was lied by the president, what about the bishop? What about the church members who were lied by the president? What about those who did not get that step to know more about him? But now he's also saying that he was in those counties, Meru, to campaign for him. But now, after Kithure Kindiki joined the government, that is what Gachagua is saying, that no one can divide the mountain because they know that the mountain has been firm, the mountain has been there for long. So Gachagua is saying that if you have the plans to divide the mountain, then you should also forget about that. Because the mountain is there to stay. The mountain is there to stay for long. Hey! Meru, Central, East, Igembe, everywhere. That is where Kithure Kindiki comes from, of course, and that is Gachagua saying that anyone who wants to divide the mountain, then should be stopped. But now Gachagua injecting, saying that directly in church, saying this is something that we should not accept, because if normal human being now was lied to, what about the churches? Of course, he used to stand in churches to say that he will be a good leader when it comes to this country. But now we have a lot of controversy when it comes to the government of Kenya Kwanza and the current development and also the current issues that are being raised. Of course, yesterday, the debate that happened, we have seen a lot of pundits, a lot of political analysts saying we need to get serious, of course, to know what is happening. The DCI, of course, they say they are launching to attack the goons, so that they can get the goons who attacked Gachagua during the church service, which raised a lot of issues. Also, we saw Kimani Ichung'wah, one of the close members of William Ruto, condemning the issue of goons attacking the former DP of the Republic of Kenya. And most important, in church. Most important, in church, where Gachagua is saying William Ruto used to stand. Hiyo pesa ni ala. Huyo watu ndio alisimamia vijana wetu wa Gen Z, akasimamia wakauawa. Ako na damu ya watoto wa Gen Z. Alafu wamesanya pesa na magunia. Anaita wa Meru na kuwahonga na kudanganya nyinyi atimupeane priority. Ni uongo, si uongo? Tena kama unataka kuongea na watu ya Meru, kuja Meru, ita mkutano kama hii, udanganya wa Meru, alafu watakuonesha ni nini Meru na kuanga. Unajua tunataka watu waheshimu watu. Tuheshimiane. Let us respect each other. These Meru people have been taken for granted for too long. It must come to an end. Hii maneno kama sasa rais amepanga kufukuza Justice Martha Koome. And I want to tell you, my people of Meru, huyu rais tulimchagua, tulimpenda. Alikuja na Biblia, tukafikiria ni Mkristo, mtu mzuri. Alitudanganya, hakutudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kiti kumaliza watu ya Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua, amemfukuza. Akarudi akafukuza Metheka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Na amepanga pale kotini anahonga watu kufukuza Martha Koome. Mimi nakuuliza Rais William Ruto, hii watu ya mlima walikupenda, walikupatia kura, uliwadanganya na Biblia. Umeamua kumaliza watoto wote kutoka mlima. Kiongozi yeyote ambaye hako na msimamo, umetupangia jama ya kutufukuza katika serikali katika Kenya. Na anataka akifukuza hii watu, amalize biashara zote za watu ya mlima Kenya. Lakini mimi nakuambia rais, ukifukuza Martha Koome, usikanyange hapa Meru. Mimi nataka nikuambie, ulifukuza Rigathi Gachagua, watu ya mlima wakanyamaza. Ukafikiria ni waoga. Tunakuambia rais,
wewe panga jama ufukuze Martha Koome, na wewe ukae Nairobi, usikanyange hapa Meru tena ukifukuza Martha Koome. Negwano hicho. Nemo wetekera Martha Koome igato. Mtakubali? Kwani wa Meru mmekuwa waoga? Unajua this is too much now. How do you purge the leadership of an entire community that made you president? Umepanga jama ya kumaliza jamii ya mlima, kumaliza viongozi wao wale wako na msimamo na kuweka vibaraka, kumaliza biashara ya watu ya mlima. Mambo ya miraa ulituahidi utaangalia. Ameangalia? Ameangalia? Si alikuwa anakuja hapa kwa gari anakula miraa akiwa kwa gari juu? Ilikuwa ni uongo si uongo? You know, how do you take an entire community as fools? Umetutumia vibaya kama jamii. Umetutumia vibaya kama tissue paper. Tumekuchagua. You have turned against us as a community. Umesanya jamii zote kuziunganisha kutuelekea sisi kama jamii. Lakini tunakuambia William Ruto, Mungu hatakubali umalize jamii ya Mlima Kenya. Siko namna hiyo. Sasa hii wabunge ya Meru, Martha Koome anafukuzwa, wamenyamaza. Huyu mjumbe wenu mlimtuma kule akanifukuze? Mlimtuma akapitisha finance bill? Hata wa Meru amenyamaza. MPs wote 10 wamenyamaza. Kwani tumekuwa nini Meru? What is happening to the people of Meru? Watu wa Meru wanajulikana kwa kuwa wanunui uoga. Watu wa Meru ni watu shupavu. These are the descendants of the Mau Mau struggle. Tulikuwa na General Mwaliama, General Baimunge. What has happened to the leadership of Meru? Ya kwamba munaketi na Rais William Ruto akipanga kutumaliza kama jamii, akiumiza viongozi wetu. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bono unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Awachana na huyu mama. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuwa mtu ya Yesa. Si ndio? Mtasimama na Martha Koome? Mtasimama na yeye? Huyu mama akifukuzwa, nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka au mtatoka? Mtatoka au mtatoka? Nimuka umera? Yes. We are not going to sit again. We are not going to sit again as William Ruto destroy the leadership of the Mount Kenya Legion. It's too much. It is too much. It cannot be. Pahali huyu rais ametufikisha sasa, it is too much. Semeni is too much. Yes. Na hao viongozi wote wamesaliti jamii, mumepanga mambo yao. Hao viongozi wote wa Meru ambao wamesaliti jamii yetu, wametuuza tumbo zao. Mtawashughulikia? Mtawashughulikia? Saa ngapi asubuhi 2027? Saa ngapi? Asubuhi na mapema. Mtawashughulikia? Mtawashughulikia? This community called the Mount Kenya region will deal with traitors for the next 50 years. For the next 50 years, that is Gachagua is addressing the president without fear. If Martha Koome is dropped from the CJ, then he will call the entire mountain to come out and protest. And that is someone who was in the government as the former Deputy President of the Republic of Kenya. Now he is injecting. He is saying that the Meru leaders who are now pushing for the government to continue doing what they are doing, then they should also leave immediately in 2027. In contrary, the president is saying that we are good. Na ndio sababu hiyo tukaamua vile vile kwamba
tuunganishe taifa letu la Kenya, ndio mambo ya maendeleo yaendelee kwa kasi zaidi. In order to enhance the momentum of the development of our country, it is necessary that we harness the unity of our nation, the talents available, the energies available, the political goodwill available for us to increase the momentum of the development of our country. Competition is good because it gives us winners and losers. Unity is better because it creates a win-win formula for everybody. It creates winners without losers. Nobody loses in unity. Everybody wins. And that is why Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Because in unity there are no losers. In unity we have winners and winners and winners. And that is why we decided, and I want to encourage us as a nation to think about not what is in it for politicians and leaders, but what is in it for the people of Kenya. Not to think about the interest of a political party or a political side or one region, but the interest of the collective population of a nation called Kenya. That is what is important, and that is what our focus is. So mimi nashukuru sana viongozi wote waliokubali tuungane, na nimesema na nitarudia, tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi, kilimo itembee kwa haraka zaidi, uchumi iimarike zaidi, mambo ya rollout ya universal health coverage, housing program na program zile zingine zote zitembee kwa kasi, kwa manufaa sio ya viongozi, manufaa ya wananchi milioni 50 wa taifa letu la Kenya. That is the reason why this unity, the reason why we are coming together is important. Na mimi nataka niwaulize wote ambao wanasikiza mwito huu, let us unite, let us work together, and let us focus on the interest of a nation called Kenya. Wengi, if every leader is focusing on their interest, who focuses on the interest of the people? Who focuses on the interest of the nation? That is important for us to think about. Kwa hivyo, mimi nawauliza sisi wote, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na I want to assure all Kenyans that nobody, no region, no community, no section of Kenya will be left behind. Sote tutatembea kwa pamoja, na Mungu atatujalia tufanye hivyo. Vile mmoja wetu hapa amesema, Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanao. And there are two watu wawili, moja anaitwa Adil na mwingine anaitwa Jayesh. These are the conveyors of corruption in this country. Na ndio watu wenye she and sha, ndio wale watu ya Adani. Na hao watu wakija kuona rais, hata ukiwa deputy president na minister, utamngoja hapo saa 5 akiongea na hiyo watu wakipanga hiyo mane. So Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption, and look at yourself. If you think the people of Kenya are very intelligent, Rigathi Gachagua has not been associated with any scandal in this country. So wewe unaenda pale unasema he is incompetent. In matters of incompetence, Mr. President, I tend to agree with you to a certain extent. Serikali yako ni ya uongo.
kutenga, kudanganya watu. Uliandika mkataba na watu ya Western, ukaamjema utajenga 1000 kilometers, hujajenga. Umekuwa hapo juzi unafungua transformer. Wewe, mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Absolutely. I accept. Because hiyo alikuwa anataka tuende ku-launch barabara na anajua hakuna budget. Tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Ndio anasema huyu haelewi program za serikali. Sasa kwenda kupeleka matinga ukijua hakuna kazi inafanywa, hiyo ni program ya serikali. He was telling me to go and defend Adani. Tulikuwa na Eugene Wamalwa, huyu mheshimiwa, na Wanyonga kwa mazishi Kitale. Huyu Wanyonga akaamuka, akalima serikali mambo ya Adani, na mimi nakaa tu pale. I don't want to nod because I'm still in office. That Adani thing is the worst form of corruption in this country. So mimi nilipoamuka, I never responded. So one of the PAs ya mkubwa akanipigia simu. Mtu yuko huko, mtu ya 36. Wewe ni deputy president ya saa ngapi? Maana ya deputy president, you speak last. Dio ile maneno yote iko baya ya serikali ukanu. Kwa nini huyo Nyonga alilima serikali mambo ya Adani and you are not defending? Nikamwambia I cannot answer you. Tell your boss to call me. So president ananiambia, nimwambia mimi siwezi. That thing is corruption. I cannot defend it, Mr. President. I cannot. That is why he is saying I was not defending government programs. Sasa corruption, is it a government program? So wanasema ati I'm incompetent. Hii mtu hakuna kitu anaelewa. Sasa kama serikali ni wizi tupu, sasa what is there to defend? Walinipeleka Senate ati nimekataa watu watolewe Nairobi River. Walinishitaki nimekataa watu wafukuzwe Marigiti Market. Those are things I could not do. Ukiangalia hii maneno ya affordable housing, it is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu. That housing, initially we believed in the president. That ni ya kuleta ajira, nini, maneno kizungu mingi, we looked okay. Until it came to my attention, it has nothing to do with housing. Ni biashara. Ya kwamba pia biashara. Gachagua, of course, is injecting, as is revealing some of the top secrets that are very, very strong in this country. The Adani deal and the entire issue now is channeling into corruption, and also the issue also Gachagua raised yesterday is about Farouk Kibet, because Farouk Kibet is being termed as one of the key members. Farouk Kibet is being termed as one of the members who are very key when it comes to the government of Kenya. In order for you to access the president, you must go through Farouk Kibet. Farouk Kibet, of course, is termed as the advisor of the government. Now, Gachagua is saying that Adani and everything that is happening in this country total scam, and he cannot agree with that. That is the former DP of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. He has been injecting, revealing some of the top secrets in the government, telling Kenyans the truth, because he always called himself the truthful man. Now injecting day by day, because he thinks that by what he's saying, then Kenyans are going to be aware by 2027 they are going to elect someone, and they will be ready to make William Ruto one-term president. That is what Gachagua is doing day by day, through injecting. But this is a Freak 24 political discussion. We are having this discussion, and we're just asking, what is the end of KK government? After what we heard the other day, Gachagua revealing
Gachagua injecting. Now the president, of course, I'm very sure is aware what Gachagua is saying. The advisors also are aware what is happening, and they are going to act on it. But is Gachagua friends secure? Are they secure? Because we are seeing how they are being kept away. Because you saw Kadano Mushum, of course, the other day the security was withdrawn. You saw how the other day Gachagua goons attacked him, but we saw there were some of the officials, police officers, who are guarding the former DP, and they acted accordingly. But this year they're saying that they are going to act on that. Remember, Gachagua is injecting day by day. Gachagua is trying to push the government to work, government to do as what he promised. That is what is happening, and of course, we know a lot has been cooking when it comes to the Kenya Kwanza, and since Gachagua was a beast, and also what is happening. Remember, this is Africa24. Make sure to subscribe to our YouTube channel, like, comment, and share to all our videos, because Africa24 is your top political discussion. Today, discussing about Gachagua effects. Is William Ruto feeling the Gachagua effect still? Is Gachagua feeling the effect still? That is what we are asking here in Africa24. Make sure you subscribe to Africa24 political discussion every day at 10 p.m. East African time, because this is where you will get a lot of goodies. Here, we have UEFA Champions League ongoing. For those who support football, you can watch Arsenal versus Real Madrid. But anyway, politics here is a daily bread. Gachagua effect. William Ruto anafeel effect ya Gachagua ama bado?